Welcome, everybody, to S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. One of my favorite games, and I am playing with the complete mod here, which you can think of it as a remastered version. It's a community mod, not official, and I'm not entirely sure what it adds. I've not actually played it with the mod, so this is somewhat new to me, though it shouldn't change the experience too much. So let's get started. I'm going to be playing on Master, because that's a good idea. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. «10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли». 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, а редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. — 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствует от 1 до 3 сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. And here we are. Into the zone. And we
find our first 2 stalkers out in the wild. Hello there. Не балуй. Оружие спрячь. Не люблю я говорить под прицелом. It's telling me to put my weapon down. Yeah, hi. There's nearest stalker camp around here. Upload to the PDA. S.T.A.L.K.E.R is the only major camp around here. Thank you. Do you know anything about the crashed helicopters? I saw one myself, and it looked like it crashed, but it wasn't good either. It was swinging from side to side until it landed on the plateau to the south of Zatan. So, apparently we have to go find a person named Noah from Psycho Barge. So, do you know anyone that has a job for me? If you're good at stalking, that is, finding artifacts, talk to Beard. He's got a lot of respect here. He's the only man on S.T.A.L.K.E.R who will give you a good price for your artifacts. He's good connections, transport outside the zone. Besides that, he's a good man. Alright. So artifacts are basically these things that you find within places called anomalies. And they are stat boosters of sort. They give you immunities to, or resistances to, things like fire or psychic woohoo, I guess, if you will. It's really weird. The surest place is the acid swamp. It's full of gravitational anomalies, but those are easy to spot. Just keep an eye on the water surface and you can't go wrong. Gas anomalies are more of a pain because there's basically no air to breathe. Getting squirted by one is no fun, believe you me. And sulfuric acid, huh? What are you up to? I'm just taking it easy. Out here, in the middle of nowhere, in the rain. It's actually appropriate because it's actually raining outside my window. Get somewhere. They'll take me to places. How do I know where all these are? Claw anomaly, circus anomaly, iron forest anomaly. There is one anomaly nearby. It's right over here. I believe this is the boiler anomaly. Yes, the boiler anomaly. That is the dredge station. This is S.T.A.L.K.E.R's. Dock cranes. Ranger station. Shevchenko. I guess this is the plateau. Scar anomaly. Bridge, waste processing station, southern plateau, circus anomaly, which is actually probably one of the more interesting looking ones, substation workshops, claw anomaly, because it looks like a little claw, I guess, fueling station. Where's the oak pine anomaly? Is this it? No. Where is it? Complex. Swamp. So that's where one of the helicopters are. Burned out farm site. That's one that's really difficult to navigate in. Probably second to the boiler anomaly.
the bridge is kind of difficult. This is here. So yeah, it's a really big land. Pripyat. The area around Jupiter, I like the vague title of this. I believe that's everything. Yeah, it's broken up into 3 slices, so we have Zatan, Pripyat, and the area around Jupiter. We have this little thing here. The whole thing is probably a really gnarly anomaly. Anyways, let's continue. I'm playing with the Russian language, or possibly Ukraine. Though I think they're largely similar languages. I played this with the English accents of the language before, and oh, it is terrible. Really terrible. They basically tried to emulate surfer dudes. Не боись. Давай, вперед. He's basically telling him to go further. Giving him courage, I guess. In English, he sounds sarcastic, as though he knows he's going to bite the bullet. Вот видишь? Я же говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Go on. Oh no! Сталкер, помоги! Oh no! Alright. Stalker, quick, come help Patruka. Look, over there, at the edge of this crevice. So, basically, we have to go in. Take this med kit, and as you do, I'm going to take your gun. Ha ha ha. Jog back here. To me! Thank you, buddy. I was close to buying it in the boiler. Duh. Yay, we get a detector. This is probably the best, if not the second best. I think there's one above this one. You know anything about the crash helicopters? Iron Forest. Poltergeist. Poltergeist, I think, is what they call anomalies that move around. So, no, hey, what? Well, I guess they're saying now. This is weapon. We'll equip this. As you can see, an anomaly is detected, or an artifact, I should say. It's probably down there somewhere. Another good idea. There we go. A bolt. We have infinite amount of these. That's what you do with them. Throw them. I should probably back away. Whoa! Yeah. Ну, привет. So they're just going chill. And then going quick save. Alright, what can we do here? I don't believe there's anything at the dredge station.
Certainly nothing at the dock cranes. And I know for a fact that there's never really anything interesting at the ranger station. We could go... let's go to Skadovsk. A lot of people say that this is a horror game, and I've never really found it to be one. I always found it to be more of a, pseudo-dogs, and, I forget what they're called. They're hogs of some sort. But yeah, I never really found this to be a particularly scary game. It has its moments, and it's very atmospheric. I definitely call it a survival game. Those there are usually friendly. Oh, I got a little too close. Oh jeez. Ah! They have like weird human-like faces. For some reason they always remind me of Dr. Moreau. That was kind of a waste of ammo. Oh well. Alright, here we are. They won't let us in with our weapon out. So I'm keeping it away. Oh, the birds. You can shoot them down. Здравствуй, сталкер. Как говорится, Hello. добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. I don't know what you're telling me. You new here? That's alright. It'll settle in soon enough. You know, the zone is a tough teacher. I'm Beard, the local bartender. Got any questions? You come to me. Ya hear? Yeah, the translation is weird. I wonder if it was done in-house. Some kind of weird glow at the Dread Station. I will. Alright, so we have our first mission. Yeah, the radiation. So, things are metal, typically are highly radiated. Except for this little station here for some reason. That's a broad topic. Try asking some specific questions and I'll do my best to answer them. Not particularly interested in anything right now. The bread means he won't buy it. Probably good to buy some food, because we need to eat. Oh, yeah, we put it up here. Everything is in rubles, and is measured in kilo. So, okay. How much do I have? I don't have much. I don't have any. I don't have any money. That's sad. I'll have to stick with what I have then.
Будет чего интересного, заходи. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. He's telling me that И кто же-то к нам колеса he катит? has something for me. Живы будем. Пересечем. I'm not going to talk with him. Whoa. Come on, dude, tell me something. Sucker, you want to get paid? See, I hid some loot in this old separatist car. Earthquake hit. Snorks. Ugh. I ain't scared of controllers, but those damn snorks are just too creepy and disgusting for me. Yeah, I'm not particularly fond of snorks either. Talk about the container. I'm still working on it. Ну, привет. We're probably not going to do that anytime soon. Слышишь, тут I take your vodka. у султана, короче, Your vodka is mine. Can I take that? I can. Go up here. Ну как, узнал что-нибудь о сороке? These people have a long conversation about this man. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Слушаю. Forget exactly what they say. Ничего, потерпи. Доктор сказал, But уже через пару дней бегать basically, сможешь. they want me to go Пока find the давай, отлеживайся, person сил набирайся. that harmed Пригодятся. them. Эй, сталкер, тебе Да что ты вопрос есть? топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. What do you have to say? A wise choice, my friend. Gotta keep your gun in mint condition. Ah, yes, he is the repairer. And upgrades them. Yes, he's the upgrade system that was added to the series. So, this is actually the third game in the series. It is a chronological sequel to the first game. The second was a prequel to the first game, which is kind of confusing. Don't have anything that really warrants repair. Not yet. I actually do like that system, though. And we can sleep. Cancel. And here we have a storage box, which is pretty much for our own personal use. Don't think there's anything in here. Beep, beep. Also, this actually is important. Being able to lean around corners. Ah, nimble. Nimble is part of Clear Sky, which is the name of the second game. Oh, I'm nimble. People come to me for unique weapons, rare models, prototypes, unique pieces, stuff like that. Plus elite equipment, the latest modifications of protective and combat suits. Skeleton. Nothing right now. It depends on how complex it is. It usually takes me a day, sometimes less. Nothing much to tell. So yeah, Clear Sky is a secret organization. I've not completed it, so I don't know if they ever become known. I honestly don't know too much about this story, but I know that Nimble Слушаю тебя. is somebody that you encounter very early on.
Alright, I think that's Иди, about иди, it. нечего тебе тут делать. This is Owl. He has information. Got a job for me. I need information from the mercenary camp. It's not as hard as it sounds. Some kind of mercenaries appeared at the processing station, and I'm dying to know what they're cooking up. Sneak into their camp and dig up whatever information you have. You can about their plans. PDA paper documents. Alright. Sounds good enough. So, kind of going a little over time here, so I'm going to call it here. Well, thanks for watching, Слышишь, тут это? and hopefully У we'll... султана, короче, разговорки есть. Yeah, everybody's so loud. Anyway, hopefully we'll complete a couple of quests next episode, so thanks again for watching. Goodbye. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие – не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, а редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. — 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. Welcome, everybody, to S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. One of my favorite games, and I am playing with the complete mod here, which you can think of it as a remastered version. It's a community mod, not official, and I'm not entirely sure what it adds. I've not actually played it with the mod, so this is somewhat new to me, though it shouldn't change the experience too much. So let's get started. I'm going to be playing on Master, because that's a good idea. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. And here we are. Into the zone.
And we... Частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась.